Business insiders in Europe have voiced hope for enhancing cooperation in green energy between Europe and China. In recent years, China has been making strides in shifting from its dependence on coal to renewables for power generation. Official figures show China's renewable energy power generation reached 2.7 trillion kilowatt-hours in 2022, accounting for 31.6% of the country's total electricity consumption, an increase of 1.7 percentage points compared with 2021. Ich denke, wir haben da sehr viele Gemeinsamkeiten, dass wir erneuerbare Energien oder klimafreundliche Energie hergestellt worden, auch gemeinsam mit China arbeiten können. Und ich denke, wir haben beide ähnliche Voraussetzungen. Wir sind sehr stark auch in der Wasserstoffforschung. China ist auch sehr stark in der Wasserstoffforschung. Und ich denke, da gibt es sehr viele Möglichkeiten zwischen Deutschland, Europa und natürlich auch China zusammenarbeiten. Europa se toma muy en serio la transición verde y desarrollar nuevas tecnologías y conocimiento en este ámbito, y China está apostando y está invirtiendo fuerte en este sector. Y vemos nuevos proyectos de cooperación relacionados con este tema y la movilidad, la fusión nuclear y otras maneras que nos pueden llevar a tener una energía verde e ilimitada. Renewables are set to dominate the growth of the world's electricity supply over the next 3 years, according to a recent report from the International Energy Agency. China is expected to account for more than 45% of the growth in renewable generation in the period 2023 to 2025, followed by the European Union with 15%.